It is taken from Rig Veda. Ano Bhadra, the dignitaries on the dais should express their views on this auspicious occasion. Now I request Most Honorable Ma'am Chiranjini Devi Garu to speak a few words and bless. Today is a day of building culture in Kakinada. We have so many builders of this great town, starting right from the PR College Maharaja, who started a humble school in the beginning in 1850s. From then onwards, the educational, the cultural, the physical and metaphysical growth of Kakinada, along with its economic, political and social developments. As you know, Kakinada is a place where usually the government officials come and stay. It is one of the ancient towns when Dutch, Portuguese, British and such other foreigners came and settled here. Most of the buildings you find in Kakinada belong to the international culture. Why I said Pitaparam Maharaja is, he is a person not only who founded the PR College, but Brahma Samaj. In the 70s and 80s, there is a huge cultural revolution in the country. So after it is, we call it the cultural evolution, Renaissance. Sri K.M. Munshi is one of the outstars of such Renaissance. Pre-independent days, Nehru independent days, and after Nehru, the entire struggle in the country is to rebuild the country, not only politically and economically, but also traditionally, spiritually, and value-based revolution. Well, the first man we have to talk about today is K.M. Munshi, who founded Bhartiya Vidya Bhavan. You, the students, are the offshoots of Munshiji, not the founders of the school, like ourselves, R.C. Vishwanath Raju, or even our Dr. Krishna Rao. You are first Indians, and then anybody else. When the proposal of Bhartiya Vidya Bhavan school has come to Kakinada, our friends asked me one question. There are several schools. Why another school? And why especially Bhartiya Vidya Bhavan? What is the difference between the syllabus
the admission, the examination, and the instruction of this school. Well, so much is talked about the schools to do by our great principal, the builders of the nation. It is not Kakinada. Future India. Who are the builders and who will build and with what principles? Here the majority of audience are only students. I know some of our staff are here and many of the public is not present. Actually, such a meeting as this is intended for our Kakinada citizens. A few of them are here. But still, for the sake of the explanation of the existence of the Bhartiya Vidya Bhavan school, I have a few submissions. Kakinada Bhartiya Vidya Bhavan's honorable members are all here. Most of them are associated with Bhartiya Vidya Bhavan from 1998 onwards. They are here. For example, one of our earliest students, Sri Ramakrishna, is here. Where is Krishna? He was here. Was a bathroom. And another student of management sciences, Sri Satyaswarupa, is here. One of the earliest workers, one of the earliest propagators of the values of Bhartiya Vidya Bhavan, Sri Vaikuntham, is here. Now, in the history of Kakinada Bhartiya Vidya Bhavan, so much struggle was undergone. 4 courses of Rajendra Prasad Institute of Management Sciences were conducted here. And as you know, as the other sector, especially the education sector, improved, these courses which are capable of job creation, job potential, Mr. Krishna is here, are introduced in the universities itself, and then slowly admission stopped. But Munshiji's fundamental ideas of building up the nation is with the bringing up of a small shoot of a boy or a girl. The moment a boy or girl is born, it is only a female child or a male child. Is it a man or is it a woman? Swami Vivekananda talked about man-making education. Here Bhartiya Vidya Bhavan is there to prepare an ordinary infant into a great human resource, the man or the woman, with the principles of the Indian tradition, with the bondage of our ancient culture, our first society, our social, communal and familiar bondage. These values
however the generation changes, do not change. You are here and you have your mother and father. I am here, I have my son, daughters and others. This is a society built up fondly with great affection and friendship in India. This you find very rarely elsewhere. This is the first principle, living together, growing together, and sharing together. Whatever I read and understand from the Bhartiya Vidya Bhavan journal, or K.M. Munsh's sayings, I understand only one thing: life, happy life, not wealth. Wealth is only transitory. Bondage is permanent. This we have to inculcate in a man or a woman, in a girl or a boy, right from the seedling stage. That is why we start to teaching about our tradition, our old-time principles, the culture of the family, the culture of sharing and equal distribution, and ultimately one should understand there is a society, then only the man develops. I will give you an example. You keep a newborn child in a forest. First day, child was born, take it and put it under a tree in a forest and come back. After 10 years, find out what is the outcome. Is it a man or animal or something else which is a strange creature? But put the man in the middle of the society, a community, a state, a family, or a country, how will he become? This is what Bhartiya Vidya Bhavan tries to teach the children more than other schools. Let me not say that other schools are better or lesser. Perhaps they are better in gaining money because we are living in a society where profit rules, where money is the Lord king. But do you feel that such is the real prospect of a society? When money rules, there will be 400 or 500 multi-billionaires in the country and lakhs of poverty-ridden people living with hunger. 10% hunger might have been there, not there. But the society is to be understood by the student, his life. He knows it by his family. He knows it what is happening in the life. But let him take it into his brain and find out a measure how to change. With this hope, we are trying to build up a mighty Bhartiya Vidya Bhavan school, for which we have taken
the help of, or rather, the Ananda Foundation has come out offering its hand to build a school in Kakinada. Bhartiya Vidya Bhavan reconstituted the executive committee of Kakinada Kendra. And now let me tell you, our standard has risen up. The stage of Bhartiya Vidya Bhavan of Kakinada is uplifted. Why? Here I am proud to say that we have our Sri V.V. Lakshmi Narayana as our chairman. Who is Lakshmi Narayana? Let me tell you, he is usually called the JD. It is not the JD alone. It is India, and he is the representative of Indian values. So we are very proud and happy so that the institution is put in his hand. We know that we are in safe hands. Let me give you a small SWOT analysis also. Our strengths, our weakness, and our opportunities along with the threats. Our strength is J.D. Lakshmi Narayana, Uddantadu Viswanatha, and our own Pastor Krishna Rao, and many others here, Vakaranga Ramakrishna, Krishna Dadu Varva, Subbarao and others. Our weakness is we have no resources, and now we are happy that have become resourceful with Anand Foundation and Sri U.K. Viswanatha and his batch. Thank you very much, sir. Thank you. There are very happy witnesses. Opportunities are not lacking. A school is a place where constant stream of customers will be coming, batch after batch. New batches will come. They learn, they examine themselves, they grade themselves, they live, and the next batch comes. It is an ever-living stream of market. This opportunity is to be caught up by us. The threat also is there. We are living in a world where competition for profit, human gains, and amassing of wealth is there. Now that attitude has entered education field also. Education field, if it is profitable, you enter. If it is not profitable, you go to another market, like a rice market or tamarind market. In such a world we are living, and you know how dangerous it is to say that we teach only values, we don't want profit. No, the Kakinada, who know the trends of Kakinada, who know the culture of Kakinada, then we will be very successful. Thank you again. Namaste. A person, one who administered the many institutions, the cool captain of Ideal and Prakriti Engineering Colleges Chairman P. Krishna Rao Garu is requested to speak few words. Welcome, sir. థ్యాంక్ యూ మూర్తి గారు. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు, ఉపాధ్యాయులు, పేరెంట్స్, అట్లాగే ప్రెస్ మిత్రులకు నా నమస్కారాలు. విద్యార్థులకు నా శుభాభినందనలు.
ఈరోజు చాలా మంచి రోజు, ఎంతో కాకినాడ ఎంతో భాగ్యం కలుగజేసుకున్న రోజు అని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకు అంటే ముఖ్యంగా భారతీయ విద్యా భవన్స్ కాకినాడ కేంద్ర స్థాపించి డాక్టర్ పివిఎన్ రాజు గారు, చిరంజీవి కుమార్ గారు వీళ్ళంతా ఒక కేంద్రాన్ని కాకినాడలో ఎప్పుడో 40 years క్రితమే స్థాపించినప్పటికీ దానిని అలా నిలబెట్టుకుంటూ వచ్చారు. ఇప్పుడు దానిని యొక్క భారతీయ విద్యా భవన్ యొక్క ప్రాశస్త్యాన్ని, అంటే దాని యొక్క పేరు ప్రతిష్టలను ఇనుమడింపజేయడానికి, దాని సేవల్ని ముఖ్యంగా కాకినాడకి, కాకినాడ పరిసర ప్రాంతాలకి అందజేయడం కోసం మన విశ్వనాథరాజు గారు, ఆనంద గ్రూప్ చైర్మన్, ఉద్దరాజు ఆనందరాజు ఎడ్యుకేషనల్ ఫౌండేషన్ తరపున స్పాన్సరింగ్ చేస్తూ ఎన్నో కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఈ భారతీయ విద్యా కేంద్రాన్ని, కాకినాడ కేంద్రాన్ని స్కూల్ లెవెల్తో ప్రారంభించి ముందు బాలవాటిక, తర్వాత విద్యాపీఠం, ఈ రెండింటితో ప్రారంభించి ఇంకా అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ మంచి పెద్ద విద్యా సంస్థగా ఎదగటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఈరోజు స్థాపించినందుకు ముఖ్యంగా అందరికీ ఆ సంస్థని తరపున వచ్చినటువంటి శ్రీ విశ్వనాథరాజు గారికి, డాక్టర్ గోపిరాజు గారికి ముఖ్యంగా శుభాభినందనలు, ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ భారతీయ విద్యా భవన్స్ కాకినాడ కేంద్ర స్థాపించడం ఒక వంతు అయితే, ఈ స్థాపిస్తూ దానిలో ఆయనే చైర్మన్గా ఉండొచ్చు, ఆయనే దీని యొక్క అధికారాలు లేదా మొత్తం విజయించచ్చు. కానీ అలా కాకుండా మన తెలుగు 2 రాష్ట్రాల్లో, తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాకుండా దేశంలోనే ఒక పేరెన్నిక, ఒక ప్రత్యేకత కలిగినటువంటి ఒక ఆనెస్ట్ అండ్ రెస్పెక్టబుల్ నాలెడ్జబుల్ ఆఫీసర్ శ్రీ వివి లక్ష్మీనారాయణ గారిని చైర్మన్గా చేయటం ఈ యొక్క సంస్థకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంది అని నమ్ముతున్నాను నేను. అదేవిధంగా నేను కాకినాడలో విద్యా సంస్థలు ప్రారంభించినప్పుడు నాకు ఆదర్శం ఎవరంటే మా చిరంజీవి కుమార్ గారు, డాక్టర్ పివిఎన్ రాజు గారు, ఎన్ఎస్ఆర్ శాస్త్రి గారు, చిరంజీవి కుమార్ గారు, వీళ్ళు నాకు డైరెక్ట్గా సహకారం అందించకపోయినప్పటికీ చిరంజీవి కుమార్ గారు ఎప్పుడూ డైరెక్ట్గా ఏ సమయంలో వెళ్ళినా తన వంతు సపోర్ట్ చేస్తూ ఒక మంచి విద్యా సంస్థను స్థాపించేలాగా నాకు ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చారు. నేను ప్రగతి విద్యా సంస్థలు ప్రారంభించినప్పటి నుంచి 1993 నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రగతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మరియు ప్రగతి విద్యా సంస్థలు నెంబర్ 1 స్థానంలో ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఐడియల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీని ఇంకా చైర్మన్గా వచ్చినప్పటి నుంచి 2013లో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా మంచి ఎడ్యుకేషన్తో పాటు మంచి ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇస్తూ ఉన్నతమైనటువంటి విద్యా సంస్థగా దీన్ని తీర్చిదిద్దగలిగాను. అందుకు చాలా గర్వపడుతున్నాను నేను. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇంకొక అవకాశం ఇచ్చారు. ఆ అవకాశం ఎవరిచ్చారు అంటే మనకి విశ్వనాథరాజు గారు ఇచ్చారు. ఆ విశ్వనాథరాజు గారు నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ఈ విద్యా సంస్థని, భారతీయ విద్యా భవన్స్ కాకినాడ కేంద్రాన్ని ఒక మంచి ఉన్నత విద్యా సంస్థగా తీర్చిదిద్దటంలో ప్రగతికి, ఈ ఐడియల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి ఏ విధమైనటువంటి సహకారాన్ని, కృషిని చేశానో అదేవిధంగా ఎల్లప్పుడూ కూడా తప్పకుండా దీనికి మంచి కృషి చేసి మంచి విద్యా సంస్థగా పేరు వచ్చేలాగా తీర్చిదిద్దామని చెప్పి మీకు ఈ సభాముఖంగా ప్రామిస్ చేస్తున్నాం సార్. సో దానికి అందుకు మరొకసారి వారికి ఈ కేంద్రాన్ని ఇక్కడ స్థాపించినందుకు చివరిగా ఎక్కువసేపు తీసుకున్నట్టు సమయం, చివరిగా అసలు భారతీయ విద్యా భవన్స్లో చదువుకోవటం అనేటువంటిది ఒక అవకాశం, ఒక మహత్వాద్యగం అన్నమాట. ప్రతి తల్లిదండ్రులు, ప్రతి విద్యార్థి గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే చాలా ముఖ్య విషయాలు చాలా ఉన్నాయి, అవన్నిటిని నేను చెప్పట్లా. ఇందులో చదువుకోవటం అనేది ఒక పెద్ద అవకాశం. చాలామంది హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ లేకపోతేనేమో MIT లేదా మన ఇండియాలో IITs, రీజనల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు, ఇట్లా చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అదేవిధంగా మన పూర్వీకుల కాలం నుంచి నలంద, తక్షశిల యూనివర్సిటీస్, బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీల్లో చదివారు అంటే వాళ్ళకు ఒక గొప్ప ఇమేజ్ అన్నమాట. అదే విధమైనటువంటి ఇమేజ్ ఈ భారతీయ విద్యా భవన్స్లో చదువుకున్న ప్రతి విద్యార్థికి కూడా కలుగుతుందని చెప్పి, అదేవిధంగా ఉన్నత శిఖరాలను మీరు అధిరోహిస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ
మీకు శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. We all should feel proud that we are Indians. Once you have that pride in you, then we can do whatever you want. That type of culture is being inculcated in the citizens through a great institution called Bhartiya Vidya Bhavan. The Vidya Bhavan itself starts with Bhartiya. Bharat, India means it's a nation with full of brightness. We all are fortunate to be born as Indians. That type of pride we all should have. So I congratulate all the students who are actually learning in Bhartiya Vidya Bhavan, because you have shown what you are learning in your institute. Today we have seen the yoga, then the recitation of Bhagavad Gita, then Vemana Satakam, and a folk dance. All these things have been beautifully demonstrated here. That shows the taste or the culture of Bhartiya Vidya Bhavan. So I congratulate all the students who have participated in this wonderful thing. Then my responsibility has gone up now. నా బాధ్యత పెరిగింది ఇప్పుడు. ఎందుకంటే విశ్వనాథరాజు గారు భారతీయ విద్యా భవన్ కాకినాడ కేంద్రాకి మీరు చైర్మన్గా ఉండాలి అని వారు నన్ను కోరారు. పిల్లలన్నా చదువన్నా చాలా ఇష్టం నాకు. నా టైం మోస్ట్లీ నేను ఒక 50 to 60% టైం నేను ఎప్పుడు కూడా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లోనే ఉంటాను. ఐ కీప్ గోయింగ్ టు స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ యాజ్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ బై మై గురు డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు. హీ సెడ్, if you want to meet the future of this nation, go and meet the children. So that's why I keep going to schools and colleges. Today also I am very happy that I am part of your great company. So I thank Vishwanath Garu for giving me this wonderful opportunity and also putting lot of responsibility on my shoulders. So I will try to live up to your expectations, sir, with all my whatever best I can do in this. And also, of course, the secretary and correspondent for the Ideal College and also Chiranjeevani Kumari Garu, she has told so many points because she is, I think, 95-year-old. But still see how strong she is because of the desire that something good should happen in the society. మంచి జరగాలి సమాజంలో అని ఎవరైనా అనుకుంటే వాళ్ళు చిరంజీవిని కుమారి గారు లాగా ఉంటారనమాట. కాబట్టి మనందరం కూడా ఆవిడకి అభినందనలు తెలియజేయాలి. ఎన్నో చక్కని విషయాలు చెప్పారు మనకు. ఆ తర్వాత వేదిక మీద ఆసీనులైన కృష్ణారావు గారు, ఆయన బ్రహ్మాండంగా ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని ఎలా నడపాలి అన్నది ఆయన చక్కగా మనం చూశారు. వారు వైస్ చైర్మన్గా ఉండడం కూడా మనందరికీ కూడా గొప్ప అవకాశం ఆయనతో పాటు పనిచేయడానికి. ఆఫ్ కోర్స్ యంగ్ అండ్ డైనమిక్ జోగి వర్మ గారు, ఈజ్ ఆల్సో దేర్. అండ్ ఆల్సో ఆఫ్ కోర్స్ మూర్తి గారు, రాజు గారు, వీరందరూ కూడా మనతో ఉన్నారు. భారతీయ విద్యాభవన్ గురించి నేను ఎందుకు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వగలనంటే మా ఇద్దరు పిల్లలు భారతీయ విద్యాభవన్లోనే చదివారు. Both my children are the students of Bhartiya Vidya Bhavan. They were in the Vidyashram in Hyderabad. Now my son is got into the Indian Police Service, IPS, and he is serving as SP in Tamil Nadu. So that is because of the foundation he got from Bhartiya Vidya Bhavan. And my daughter is a doctor. She is pursuing her PG now. So my son and daughter, now they have reached to this stage, it is because of Bhartiya Vidya Bhavan. So I am indebted to Bhartiya Vidya Bhavan. Now what is the difference between Bhartiya Vidya Bhavan and other schools we have to see? As mentioned by Murthy Garu, Ana Bhadra Krutayantu Vishwataha. Let noble thoughts come from all directions. That is the motive of Bhartiya Vidya Bhavan. But there is another thing which is written on the board also. What is that? Knowledge is nectar. Amrutaha Vidya. Knowledge is nectar. What is the opposite of that?
Knowledge is nectar. What is the opposite, just to imagine? Knowledge is nectar. What is the opposite of nectar? Poison. What is I'll tell you, the opposite of knowledge is nectar is literacy is poison. Literacy is poison. I will substantiate that also. I will prove that also, because I am an engineer basically. Whatever statement I make, I am supposed to prove it. What is literacy in Sanskrit? What is the word? Can anybody tell me? Literacy is saksharata. Sakshara. Sakshara means a person who is literate. Now I request all of you to read Sakshara from reverse. Sakshara. What is that? Rakshasa. So that means if one is Sakshara, what is he going to be? Rakshasa. So that's why I said literacy is poison. But what is Bhartiya Vidya Bhavan? Knowledge is nectar. So in Bhartiya Vidya Bhavan, what is given to you? Knowledge. It is not literacy. If you impart literacy to you, all of you will become demons. All of you will become Rakshasas. Because Bhartiya Vidya Bhavan is giving you knowledge, what is that they are giving? Nectar. That is Amrutam. Amrutam tagina vallevaru Devatalu. So they are eternal. So students in Bhartiya Vidya Bhavan, they are taking nectar, Amrutam, so they are able to create so much of impact on the society. So many of the institutions are making children only literate, but Bhartiya Vidya Bhavan is making children knowledgeable. Knowledgeable. I give you a small incident that has happened recently. One grandson killed his grandfather by stabbing him 72 times. That student also studied in a school. He studied in a college and he obtained his post-graduation from America. Even after all these things, he has gone to a stage of killing his grandfather for the sake of property. Is he an educated child or is he only a literate? What do you say? Is he educated? No, he is only a literate. He is only a Sakshara, so that's why he is behaving like a Rakshasa. He behaved like a Rakshasa, like a demon. So, the emphasis of Bhartiya Vidya Bhavan is on Indian culture, Indian traditions, Indian values, along with education. So, there is a mix of Indian traditions and modernity. The both combination is going to be seen in Bhartiya Vidya Bhavan. So, some children are very busy on their mobile phones. So, listen here. Because I can observe from here what you are doing, because I was a teacher earlier. I taught in a college. So, I can see your feelings, I can tell you what you are thinking and what you are doing. Because concentrate here. So, Bhartiya Vidya Bhavan is going to offer you traditional knowledge, traditional culture, traditional values along with modern science or modern knowledge. So this is going to be a combination. What are Indian traditions? What is Indian culture? You all should know. Recently I had been to Ujjain. There is a place called Ujjain in the state of Madhya Pradesh. There also, after taking God's darshan, I visited an educational institution. You know what it is? It is Sandipani's ashram. Who is Sandipani? Who is Sandipani? Sandipani is the teacher of Sri Krishna. Bhagavan Sri Krishna's teacher was Sandipani. In that ashram,
Sri Krishna, Balarama and Kuchela. All three, they took education there. They studied there. So I visited that. In that they told me, all the three children learnt 14 different fields of education and they learned 64 arts. So my endeavor and my desire is to make Bhartiya Vidya Bhavan Kakinada Kendra as the ashram of Sandipini, where all the children are going to be proficient in these 14 different fields of education and experts in these 64 arts. So yesterday we went to that place. It's a wonderful 25 acres place. And there are grown up very big, huge trees are going to be there. So I told Vishwanatha Raju garu, in the Vidyashram in Kakinada, the children are going to learn under the trees, not in the four walls of a building. Then only noble thoughts will come from all directions. So that is what we are going to do in Bhartiya Kendra. So we all should feel proud of India. What is India? Anybody can say? What are Indian traditions? What India contributed to the world? We contributed the concept of zero to the world. You know? Purnamadam Purnamidam, just now they sang when we were doing this lighting of the lamp. After listening to this sloka, Aryabhata came up with a concept of zero. This is what Indian contribution to the entire world. India dominated in the astronomy. We had Bhaskaracharya, who talked about the various planets and other things. This is India. Then we had wonderful institutions like Nalanda and Takshashila, as told by Krishna Rao garu. Now everybody wants to go to MIT, everybody wants to go to Oxford, everybody wants to go to Cambridge. During those years, the desire of the students was to join in the institutions called Nalanda and Takshashila in India. So India used to be like that. So our endeavor is to see that India regains its glory. Bharat, Are Kuchara, come here, student, come and sit. You should not leave, this is not discipline. A student has to be disciplined. I can't tolerate indiscipline. I am very particular and I am very going to be very blunt about it. Because you have to be educated here. Educated means a man-making exercise, as ma'am told. Vivekananda said education is not to just transfer what is there in the textbooks to the brain of a student. It is the total transformation of an individual. So in Bhartiya Vidya Bhavan in Kakinada, there is going to be a total transformation of an individual. I am assuring that. And number two, Albert Einstein defined education in a different manner. Albert Einstein said, after forgetting what you have learnt in school and college, whatever remains with you is education, he said. స్కూల్లో పుస్తకాల్లో చదువుకున్నదంతా మరిచిపోయిన తర్వాత మన దగ్గర ఏదైతే మిగిలిపోతుందో అదే విద్య అంటాడు ఐన్స్టీన్. అంటే అవర్ వాల్యూస్ అండ్ అవర్ కల్చర్. సో దెర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ in the children and also at the same time they are going to learn values. So this is going to be the combination and we are going to strive for it. India, we had the best medicine when nothing was there in the world. We had Charaka and Sushruta in the field of Ayurveda and in the field of surgery. That is what is India. So all this past glory of India, we should bring it back. So this is a wonderful opportunity for us to see that India becomes again number one. So that's what our Prime Minister always says, India should become Vishwaguru. India should become Vishwaguru. We taught the world in the past and we are going to teach the world in the present and in the future also. How is it possible?
if all of us come together and work, then only that is possible. So my dear children, you are already there and some of the parents have come. కొంతమంది పేరెంట్స్ వచ్చారు ఇక్కడ వాళ్ళ పిల్లల్ని చేర్చడానికి. In the days to come, we are going to tell the parents of Kakinada what Bhartiya Vidya Bhavan is going to teach, and we are going to insist on the education of the parents also. In Bhartiya Vidya Bhavan Kakinada, there is going to be a classes for the parents also. So a combination of children and parents together, that is going to bring the change. That is the new concept which we are going to introduce here, because parents are very, very important. Many of the parents are thinking that their job is to pay rents. Their job is to pay rents. Their job is to pay school fee and college fee. But in Bhartiya Vidya Bhavan Kakinada, we are going to say that you have so much of responsibility also. That is what we are going to ensure in this Kakinada Kendra also. So there are going to be numerous new things which are going to be introduced here, so that the children are going to be bright, the parents are going to be responsible, and in the process, the whole society becomes good. So that is what is the final motto of our this thing. The society has to be good, because India always said, Sarve bhavantu sukhinaha, Sarve santu niramaya, Sarve bhadrani paschantu, ma kaschit dukkha bhaga bhave. This is what is India is. Everybody has to be happy, everybody has to be healthy, and the society should be good. This is what India thought. So the children who are going to be in Bhartiya Vidya Bhavan, other centers, and also including Kakinada, it is not what just you get as marks or ranks in your examination. Along with this, how an individual you are going to become. So that is going to be the benchmark for this. As mentioned, we are going to have different things. We are going to introduce so many things in Bhartiya Vidya Bhavan Kakinada, because always I feel the school is a lab. It's a laboratory. So we can do so many experiments, and all these experiments are going to be implemented in Kakinada Vidyashram and also in the Kakinada Balavatika also. That we are ensuring. So I congratulate once again all of you, and also I thank Vishwanath Raj Garu for having so much of confidence in us and calling me, especially inviting me to be the chairman of this. I will do my level best. Whatever is my potential, I will use 100% definitely. I will put my 100% effort, so that I want to make Kakinada Vidyashram as number one in the country. Number one in the country. That is my commitment. Unless I have a commitment, it is very difficult to follow. So always aim high. Low, dreaming low is a crime. That's what Dr. Kalam says. Always dream big. Dream big, so that you can reach. So children also, I am telling, always dream big. Dream big. Don't compromise with low dreaming. Always you should dream big, so that your body will be able to push you to reach that goal. So that is what is our dream. And finally, I want to tell you one thing what Dr. Kalam used to tell us. Dr. Kalam Garu always used to tell us, I go to various schools and colleges. There I find children wearing t-shirts with New York written on it, with London written on it. చాలా మంది స్కూల్లో టీ-షర్ట్లు వేసుకుని దాని మీద లాస్ ఏంజలస్, న్యూయార్క్ అని రాసుకుంటారు, ఇక్కడ లండన్ అని రాసుకొని తిరుగుతుంటారు. బట్ వాట్ అబ్దుల్ కలాం సార్ టోల్డ్ us is that we should see that the students or the youth of New York and the youth of London wear t-shirts with India Bharat written on it. ఇండియా అని రాసి ఉండాలి. ఆ టీషర్ట్లు వేసుకుని అమెరికన్లు, లండన్ వాళ్ళు తిరగాలి, బ్రిటిషర్లు తిరగాలి అన్నది అబ్దుల్ కలాం గారి కోరిక. ఆ కలల్ని మనం నెరవేర్చాలి అన్నది ముఖ్యంగా మనం అనుకుంటున్న విషయం. దట్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, వీల్ డెఫినెట్లీ డూ. అండ్ ఫైనలీ చిల్డ్రన్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ 3 goals in your life. The first goal what you should have is, your parents should be proud of you. మీ అమ్మ నాన్నలు మిమ్మల్ని చూసి గర్వపడాలి. దట్ షుడ్ బి యువర్ నెంబర్ 1 టార్గెట్.
The second goal in your life should be, one day in your life, you should go as a chief guest to your alma mater and sit in that chair as a chief guest. భారతీయ విద్యాభవన్లో చదువుతున్న మీరందరూ కూడా భారతీయ విద్యాభవన్కి ఒకరోజు చీఫ్ గెస్ట్లుగా వెళ్ళి ఆ కుర్చీలో మీరు కూర్చోగలగాలి. దట్ షుడ్ బి యువర్ సెకండ్ గోల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ది థర్డ్ గోల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ షుడ్ బి, యువర్ సిగ్నేచర్ షుడ్ టర్న్ ఇన్ టు ఆటోగ్రాఫ్స్. మీ సంతకాలు ఏమవ్వాలి? ఆటోగ్రాఫ్లుగా మారాలి. ఎప్పుడు వెళతారు? ఫేస్బుక్లో 1000 మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటే మీ సిగ్నేచర్ ఆటోగ్రాఫ్గా ఎవరు తీసుకోరు. 6 గంటలు మొబైల్ ఫోన్లో ఉంటే ఎవరు మీ సిగ్నేచర్లు తీసుకోరు. జీవితంలో ఏదైనా సాధిస్తే మీరు వెళుతుంటే మీ సంతకాలు తీసుకోవడానికి మీ వెంట పడతారు. కాబట్టి ఈ 3 లక్ష్యాలు పెట్టుకోండి మీరెప్పుడు కూడా. యువర్ పేరెంట్స్ షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. అమ్మా నాన్నలు మిమ్మల్ని చూసి గర్వపడాలి. వన్ డే ఇన్ యువర్ లైఫ్ యూ షుడ్ గో యాజ్ ఎ చీఫ్ గెస్ట్ యువర్ ఆల్మా మేటర్. మీరు చదువుకున్న స్కూల్కి, చదువుకున్న కాలేజీకి ముఖ్య అతిథులుగా వెళ్ళగలగాలి. యువర్ సిగ్నేచర్ షుడ్ టర్న్ ఇన్ టు ఆటోగ్రాఫ్. మీ సంతకాలు ఆటోగ్రాఫ్లుగా మారాలి. ఎంతమంది సాధిస్తారు ఈ 3 లక్ష్యాలు చెప్పండి పిల్లలు? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ రెడీ టు అచీవ్ దీస్ 3 గోల్స్? ఎల్లో వాళ్ళు ఏంటి, రెడీ కాదా మీరు? మీకు కూడా అది అందరికీ. మా నాన్న మీకు, मैं हिंदी में बोलूं आपसे, आपको तेलुगु और इंग्लिश समझ में नहीं आता है? I don't know from which college they are. ఎక్కడి నుంచి మీరు? ఎల్లో షర్ట్. What is that? Ideal college. You are in the ideal college. You should be ideal students. You should raise. It is not only for students, but it is for you also. That is for you also. Have self-confidence in you. Have self-confidence in you that I can achieve these 3 goals. So your parents should feel proud of you, and you should come as a chief guest to your ideal college, and your signature is not to get passport, not to get your Aadhaar card, not to get your PAN card. It is your signature should turn into autographs. If you achieve these 3 goals, then India is going to achieve number 1 rank in the world. That is my endeavor as an Indian. భారతదేశంలో పుట్టినందుకు భారతదేశాన్ని నెంబర్ 1 దేశంగా మార్చే బాధ్యత నా మీద ఉంది. అది నేను నా కాలేజీలో నేను చదువుకున్న ఆర్ఈసీ వరంగల్లో, ఎన్ఐటీలో నాకు చదివించింది ఇది. నేను చదువుకున్న ఐఐటి మద్రాసులో నాకు నేర్పించింది ఇది. నీ వల్ల భారతదేశం ముందుకు వెళ్ళాలి అన్నది మాకు నేర్పించిన, అక్కడ మా గురువులు నేర్పించిన విషయం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి, ఆ విధంగా నేర్చుకోవాలి, ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ, డిగ్రీ తెచ్చుకోవడం, ఉద్యోగం తెచ్చుకోవడం మాత్రమే మీ బాధ్యత కాదు. మీ చదువు, మీ డిగ్రీ, మీ ఉద్యోగం భారతదేశానికి ఉపయోగపడాలని మనమందరం ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తామో అప్పుడు ట్రంప్ వచ్చాడని చాలామంది భయపడుతున్నారు. H1B వీసాలు వస్తాయారో, అమెరికాకు వెళ్ళలేమేమో. My dear 2 students, hey, I am talking to you. I am talking to you. Okay? చాలా మంది బాధపడుతున్నారు H1B వీసాలు వస్తాయో రావో అన్నది. కానీ నేనేం కోరుకుంటానంటే, మనం వెళ్ళి అమెరికా ఎంబసీ ముందు నిలబడ్డం కాదు, అమెరికన్లను ఇండియన్ ఎంబసీ ముందు నిలబెట్టాలన్నది నా కోరిక. అమెరికన్లను ఇండియన్ ఎంబసీ ముందు నిలబెట్టి ఇండియన్ వీసా కోసం వాళ్ళు అడిగేటట్టు వాళ్ళు నిలబడాలన్నది మన కాన్సెప్ట్. అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే మీరందరూ అనుకున్నప్పుడు సాధ్యమవుతుంది. ఎన్ని రోజులు బానిసలుగా బతుకుతాం, ఎన్ని రోజులు బానిసలుగా ఇంకా బతుకుతాం. మనకున్న అఖండమైన జ్ఞానాన్ని కనుక మనం సక్రమంగా ఉపయోగిస్తే ఖచ్చితంగా భారతదేశాన్ని ఆ విధంగా మనం మార్చగలమన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నవాడిని నేను. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఆ ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్ళండి. భారతదేశాన్ని నెంబర్ 1 దేశంగా మారుద్దామన్న సంకల్పాన్ని మీ ముందుంచుతూ, పిల్లలందరికీ కూడా శుభాశీస్సులు తెలియజేస్తూ మనం ముందుకు తీసుకువెళదాం, మన సంస్థను ముందుకు తీసుకువెళదాం, మనల్ని ముందుకు తీసుకువెళదాం. వీటన్నిటితో పాటు మన భారతదేశాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకువెళదాం. అందులో మా కర్తవ్యాన్ని మేము ఖచ్చితంగా నిర్వహిస్తామని మరి ఒకసారి విశ్వనాథరాజు గారికి ఆశ్వాసనం ఇస్తూ ముగిస్తున్నాను. నమస్కారం. జై హింద్. భారత్ మాతా కీ జై. Really, it is wonderful. Now I request our secretary
Bhartiya Vidya Bhavan, Kakinada Kendra, speak a few words and propose a vote of thanks. Welcome you, sir. సభకందరికీ నమస్కారాలు. భారతీయ విద్యాభవన్ విద్యార్థులకి, విద్యార్థినులకి, టీచర్స్కి, మన ఐడియల్ కాలేజీ స్టూడెంట్స్కి అందరికీ నమస్కారాలు చెప్తూ, ముఖ్యంగా ఐడియల్ కాలేజీ సెక్రటరీ కరెస్పాండెంట్ మేడం గారికి నమస్కారాలు తెలుపుతూ, అలాగే ఈ రోజున కాకినాడ భారతీయ విద్యాభవన్ కేంద్ర చైర్మన్ అయినటువంటి ఈడి లక్ష్మణ్ గారికి, మరియు వైస్ చైర్మన్ అయినటువంటి కృష్ణారావు గారికి, ట్రెజరర్ జోగివారందరికి, మూర్తి గారికి, రఘుపతి రాజు గారికి, మరి కృష్ణరాజు గారికి, వర్మ గారికి అందరికీ నమస్కారాలు తెలుపుతూ, చాలా మంచి సమయం మన ఐడియల్ కాలేజీలో ఇక్కడ జరుపుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే చాలా ప్రశాంతంగా మనకి ఏం కావాలో, ఏం చెప్పాలో అన్నీ లక్ష్మీనారాయణ గారు చెప్పారు కాబట్టి ఆ రకంగా ముందుకు వెళ్తామని మన ఆనంద ఫౌండేషన్ తరఫున కూడా మేము కంపల్సరిగా ఆయన ఆశయాలకి, ఆయన యొక్క ఆలోచనలకి నేను ముడిపి ఉంటానని మీ అందరి ముందు నేను శబ్దం చేస్తున్నాను. తప్పనిసరిగా లక్ష్మీనారాయణ గారి కోరిక మేరకు ఆయనకి ఏం కావాలో సరే సహకారం అందించడానికి భవన్స్, భారతీయ విద్యా భవన్, సెంట్రల్ భవన్స్, అలాగే భవన కేంద్ర, ఆనంద ఫౌండేషన్ వారు ముందు వస్తారని మనసారా కోరుతున్నాను. మరి కృష్ణారావు గారు పాపం రోజంతా నిన్న ఇవాళ కూడా ఆయన కాకినాడలో ఈ మీటింగ్ కోసం ఉండిపోయారంటే చాలా గౌరవంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఆయన ఎన్ని కార్యక్రమాలు పెట్టుకున్నారు, అయినా సరే వెళ్ళిపోవాలి, నిన్న మొన్న వెళ్ళిపోవాలి, ఇంకొక రోజు 2 రోజులు మా కోసం ఇక్కడ ఉన్నందుకు మరి వైస్ చైర్మన్గా ఆయన బాధ్యతలు చెప్పారు, ఏం కావాలని చేస్తామని. చాలా సంతోషంగా ఉందండి నాకు. కృష్ణారావు గారు మీ యొక్క ఆశీర్వాదం ఉండాలి. మరి ఫర్దర్ అందరూ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేద్దాం. మీరు ఇప్పుడే లక్ష్మణ్ గారు చెప్పారు, ఆయన ఆశయాలతో మీరు కూడా కలుస్తారని చాలా నేను అభిప్రాయిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ యంగ్ జనరేషన్ మీరు చేయాలి తప్ప ఇప్పుడు మేడం గారు చేయలేరు. 95 ఏళ్ళ వయసులో ఆవిడ వచ్చి కూర్చుంటూ గొప్ప అనుకుంటున్నాను. నిజంగా చూడండి, 9:30 వచ్చి కూర్చున్నారు ఆవిడ. 9:30, 10:30 అయిందండి. మరి అన్ని గంటలు ఆవిడ అక్కడ కూర్చుంటాం, మాట్లాడతాం. ఆవిడ యొక్క ఆశయాలు, ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో కాకినాడ కేంద్ర ఆల్మోస్ట్ 45 సంవత్సరాల పైన అయిపోయింది. దాన్ని ఓ పక్కన పడి ఉందని మా సెంట్రల్ భవన్స్ వాళ్ళు అడిగితే, సరే ఎలాగా నాకు ఒక సైట్ ఉందని దగ్గరలో, అది దూరంగా పెద్దాపురం కేంద్ర వేరే పెట్టి ఇచ్చండి, కానీ అది పెట్టలేదు. నేను కాకినాడ కేంద్ర ఉంది, మీరు కాకినాడ రద్దు చేయాలి, అక్కడ కల్చర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలి, అక్కడ భవన్ స్కూల్ ఇంప్రూవ్ చేయాలని వాళ్ళు గట్టిగా పట్టెడతాం. దానికి ఒకరోజు అంటే ఒక 2-3 months ముందే అయిందండి. వీడిగా అనుకోకుండా రాజమండ్రి వచ్చారు, అనుకోకుండా సెక్రటరీ జనరల్ కూడా కాకినాడ రాజమండ్రి వచ్చారు. సో ఎయిర్పోర్ట్లో కూర్చుని ఇక 10 నిమిషాలు మాట్లాడదామంటే ఆయన ఆగిపోయారు. పాపం ఆగిపోయి నేను కూర్చోబెట్టి ఆయన జగదీష్ లకారేజీ గారు ఎదురు చేతి కూర్చోబెట్టి ఆయన చేతి కన్ఫర్మ్ చేయించేశాను. ఆ రోజునే ఉంటానంటే సరే తప్పనిసరిగా ఉంటారంటే ఆయన ఇప్పుడు ఒప్పుకున్నాను. ఆ రకంగా ముందుకు వచ్చినందుకు జేడీ గారికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంతే కదండి, భవన్స్ ఆయన దిగితే చాలా ఇంకా ఎదురుకెళ్తుందని భారతీయ విద్యాభవన్ ఇండియా, ఆంధ్రాలో కాకుండా ఇండియా మొత్తానికి కూడా వాళ్ళు ముందుగా చేయించాలని కోరుకుతూ ఉన్నారు. మన లక్ష్మణ్ గారితో వాళ్ళు కూడా ముందు ఫ్యూచర్లో మనం నిరూపించి కాకినాడ ఫర్దర్గా ఎదురుకు వెళ్దామని నేను ముందు తెలియజేసుకున్నాను. మరి మిగతా కాకినాడ టౌన్ ప్రజలు కూడా మరి మన డాక్టర్ ఆయన వాసు గారా మీ అంటే హస్బెండ్ నవీన్ గారు కూడా, మేడం మేడం గారు కూడా మరి ముందుకు వచ్చి మాకు అన్ని రకాల సహాయం చేస్తారని ముందుకు వచ్చారు. చాలా సంతోషం అమ్మా. అలాగే ఈ ఊళ్ళో చాలామంది ఎదురు వస్తున్నారు, కానీ మేము మా ఫౌండేషన్ తరఫు కార్యక్రమం అయిన తర్వాత మీరందరూ చూసిన తర్వాత ఎన్ని కార్యక్రమాలని ముచ్చేసిపరిచిన తర్వాత లక్ష్మీనారాయణ గారి కార్యక్రమాన్ని ఫ్యూచర్లో అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఒక మీటింగ్ పెట్టాలని కాకినాడలో అనుకుంటున్నాం. ఆయన ఖాళీది, అది కృష్ణారావు ఖాళీ, మరి దాన్ని బట్టి ఎదురుకు వెళ్తామని తెలుసుకుంటూ మరి అనేక సందర్భాలు మళ్ళీ ఫర్దర్ కలుసుకుందామని మనసారా కోరుతూ పెద్ద మేడం గారికి నమస్కారాలు తెలుపుతూ మరొకసారి నమస్కారం మేడం. సో
మా పిల్లలందరికీ కూడా నా ఆశీస్సులు సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారాలు.